Hello everyone, welcome to this new class. So this is the second part of the ecosystem. So we have already discussed the first part of ecosystem in our last class, and this class is included in the environmental studies paper, so which is a compulsory paper for undergraduate students. So who are undergraduate students here and who are watching this class just like the previous class. So welcome all. আমি সবাইকে এখানে ওয়েলকাম জানাচ্ছি এবং এখানে যারা যারা প্রথমবারই ক্লাস করছে আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যেরকম তোমরা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো এবং ভিডিও বা ক্লাস পছন্দ হলে লাইক করো এবং তোমাদের বন্ধুদের সাথে এটা শেয়ার করো। সো আই উড রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ, ইফ ইউ আর নিউ টু দ্য চ্যানেল, প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল, like the video and share this video with your friends. So let's get into the today's part. So we have already discussed several things in our last class. আমরা অনেক কিছু লাস্ট ক্লাসে শিখেছি। আমরা ইকোসিস্টেম কি কাকে বলে, আমরা ইকোলজিক্যাল পিরামিডস দেখেছি, আমরা ফুড চেন, ফুড ওয়েব এগুলো দেখেছি। এবার আমরা দেখব যে এর যে এনার্জি ফ্লো, যে এনার্জি একটা ইকোসিস্টেমের মধ্য দিয়ে যে এনার্জি ফ্লো হচ্ছে, যেটা আমরা দেখেছিলাম ফুড চেন এবং ফুড ওয়েব তার একটা বড় পার্ট। সো উই হ্যাভ অলরেডি সিন দ্যাট food chain, food web, these are crucial important parts of an ecosystem, and through this energy flows. So energy flows from one organism to another organism. একটা অর্গানিজম, একটা প্রাণী বা একটা উদ্ভিদ থেকে অন্য একটা প্রাণী বা উদ্ভিদে যখন এনার্জি ফ্লো হয়, এনার্জি যখন যায়, সেটাকে আমরা বলি এনার্জি ফ্লো। এবং সেটা সবসময় ইউনিডিরেকশনাল ম্যানারে হয়। দ্যাট মিনস ইট মুভস ইন অনলি ওয়ান ডিরেকশন। সবসময় মুভমেন্ট একদিকেই হবে, অন্যদিকে হবে না। মানে বোথ ডিরেকশন, দুদিকে হবে না, যে কোনো একদিকে মুভমেন্ট হবে, সবসময় ইউনিডিরেকশনাল হবে। সো there are some models which is there for this energy flow, that how the energy is flowing, এনার্জি কি করে ফ্লো হয় তার উপর ভিত্তি করে কিছু মডেল আছে, সেই মডেলগুলো আমরা আলোচনা করব। সো উই উইল ডিসকাস সাম মডেলস, ইম্পর্টেন্ট মডেলস অফ এনার্জি ফ্লো। সো দিস এনার্জি ফ্লো অ্যান্ড দিস ইনিশিয়াল আইডিয়া অফ এনার্জি ফ্লো, প্রাথমিক ধারণা এনার্জি ফ্লো এর সম্পর্কে দিয়েছিলেন ইপি ওডাম 1971-এ। প্রথম যে মডেলটা আমরা দেখব সেটাকে বলা হয় ইউনিভার্সাল এনার্জি ফ্লো মডেল। তো এই ইউনিভার্সাল এনার্জি ফ্লো মডেলটা দিয়েছিলেন, মানে এটা এক্সপ্লেন করেছিলেন ওডাম 1971-এ। এবং এখানে যে বলা হয়েছে, the thing which is discussed here, that energy is like flowing in a universal manner, একটা ইউনিভার্সাল, একটা ফিক্স ওয়েতে এনার্জি মুভ করে। ওকে, তো এখানে কি করে এনার্জি মুভ করছে এবং এখানে এনার্জিটা কিভাবে একটা ইকোসিস্টেমে মুভ করছে সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি। সাপোজ এটা ইনপুট এনার্জি, মানে এখান দিয়ে একটা ইকোসিস্টেমে এনার্জি এন্টার করছে, ইকোসিস্টেমে একটা এনার্জি ঢুকছে। এবার এখানে ঢোকার পরে এই এনার্জিটা বিভিন্ন কাজে ইউজ হবে। ওকে, তো এনার্জিটা বিভিন্ন কাজে ইউজ হবে। তার মধ্যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে রেসপিরেশন করা, না দেখতে পাচ্ছি এখানে। এছাড়াও অ্যাসিমিলেশন মানে বিভিন্ন কাজে, বডির বিভিন্ন কাজে, একটা অর্গানিজমের বিভিন্ন কাজে, বডির মানে বলতে পারি যে in some important works, important activities inside the body, this energy is being utilized, এনার্জি ইউজ করা হবে, এনার্জিকে ইউটিলাইজ করা হবে, সেটাকে আমরা বলবো অ্যাসিমিলেটেড এনার্জি। সো এনার্জি ক্যান বি অ্যাসিমিলেটেড, এনার্জিকে আমরা ইউজ করে ফেলি। এবং এটা ছাড়াও এনার্জি ইউজ হয়
প্রোডাকশনের জন্য, এনার্জি ইউজ হয় প্রোডাকশনের জন্য। কিন্তু এটা ছাড়া যে এনার্জি স্টোর হয়ে থাকে বডিতে, apart from this energy, the energy which is being stored in the body, that is in the form of biomass, in the form of biomass, in the form of biomass, energy is being stored. And there is some other energy which is being lost, which is being, we can say, um, not utilized, which is not utilized, that energy is being lost, যেটা ইউজ করা হবে না সেই এনার্জিটা এখান থেকে লস হয়ে যাবে in the form of NU, that means not utilized energy. Not, NU means not utilized. The energy which is not utilized is NU. So this energy will be lost from this ecosystem. Okay, some energy is being stored in the form of biomass, and other energy is is utilized, the energy which is being utilized in the process of respiration, assimilation, production, etc. So this is the energy universal energy flow model. এটাই universal energy flow model. যদি এর সম্পর্কে কোশ্চেন আসে, if question asks, question come, is if there is one question regarding ইউনিভার্সাল এনার্জি ফ্লো মডেল, যদি সেখানে কোনো একটা কোশ্চেন আসে যেখানে জিজ্ঞেস করা হয় ইউনিভার্সাল এনার্জি ফ্লো মডেলের সম্পর্কে, সো ইউ হ্যাভ টু রাইট লাইক দিস অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ড্র দিস ডায়াগ্রাম। আমাদের ডায়াগ্রামটা ছবি আঁকতে হবে এবং এটাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। নেক্সট, যেটা এটাকে বলা হয় সিঙ্গল চ্যানেল এনার্জি ফ্লো মডেল। নেক্সট মডেল ইজ সিঙ্গল চ্যানেল এনার্জি ফ্লো মডেল। এবার এখানে এটা বলা হয় যে এনার্জিটা ফ্লো হবে একটা ওয়ান ওয়ে একটা সিঙ্গল চ্যানেলের মাধ্যমে এনার্জি ফ্লো হবে, যেটা সিঙ্গল চ্যানেল এনার্জি ফ্লো মডেল বলে। এবং এখানে দেখানো হয়েছে যে যখন এনার্জি ধরো সানলাইটের মাধ্যমে এনার্জি আসছে, the energy is coming into the ecosystem in the form of sunlight, এবং এখানে আসার পরে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সোলার এনার্জি ইনপুট, আইটা সোলার এনার্জি ইনপুট, মানে সোলার এনার্জি যেটা এখানে আসছে সেটাই এখানে ইনপুট হিসেবে কাজ করছে। that energy when enters into the ecosystem, then at each trophic level, suppose this is one trophic level, suppose this is another trophic level, suppose this is another trophic level. So at each trophic level, producer, we know that producer is one trophic level, herbivore is another trophic level, carnivore is another trophic level. For example, this is first trophic level, this second trophic level. We know this thing from our previous class, we know this. So first trophic level, second trophic level, and third trophic level. There are, here in this picture, there are three trophic levels. So at each trophic level, energy will be different. প্রত্যেকটা ট্রফিক লেভেলে এনার্জি আলাদা আলাদা হবে। এটা স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে, ন্যাচারালি we can guess that at the first trophic level the energy will be highest. At the first trophic level energy will be highest, and when after lot of activities in the first trophic level এ যাবতীয় অ্যাক্টিভিটি হওয়ার ফলে কিছু এনার্জি এখানে ইউজ হয়ে যাবে ফার্স্ট ট্রফিক লেভেলে, এবং আমরা জানি এটা যে অনলি 10% এনার্জি নেক্সট ট্রফিক লেভেলে যায়। তো 10% এনার্জি যখন নেক্সট ট্রফিক লেভেলে যাবে, তাহলে আমরা অবশ্যই বুঝতে পারছি নেক্সট ট্রফিক লেভেল মানে সেকেন্ড ট্রফিক লেভেল মানে হার্বিভোর লেভেলে এনার্জি কম হবে ফার্স্ট ট্রফিক লেভেলের থেকে। এবং সিমিলারলি সেকেন্ড ট্রফিক লেভেলে কিছু অ্যাক্টিভিটি হবে যার ফলে কিছু এনার্জি ইউটিলাইজ হয়ে যাবে, এবং তার ফলে যখন নেক্সট ট্রফিক লেভেলে আবার 10%, এই এখানে যা এনার্জি এসেছিল তার 10% যখন আবার নেক্সট ট্রফিক লেভেলে ট্রান্সফার হবে, তখন কার্নিভোরে আমরা এনার্জি আরও কম পাবো। সো আই এম নাও টেলিং ইন ইংলিশ দ্যাট at each trophic level the energy is different. Okay, after utilizing some energy in the first trophic level, okay, only 10% of the energy can be passed into the next trophic level, which is the second trophic level. And similarly in the second trophic level there will be some activities, and while doing that, while doing those activities,
some energy will be consumed, some energy will be assimilated, and similarly only 10% of that energy will be transferred to the next trophic level, and similarly this thing will go on. So this is single channel energy flow model. Okay, and obviously this R is respiratory energy, right, which is being lost, and this Nu, you know this thing, that energy which is not used, okay, not used, not utilized, that energy will be lost also. যে এনার্জিটা ইউজ হয় না সেই এনার্জিটাও এখানে লস হয়ে যাবে, এবং যে এনার্জি অ্যাসিমিলেটেড হচ্ছে না সেটাও এখানে লস হয়ে যাচ্ছে। Na মানে এনার্জি হুইচ ইজ নট অ্যাসিমিলেটেড, যেটা কিনা ইউটিলাইজ হচ্ছে না, যেটা কিনা বডিতে ইউটিলাইজ হচ্ছে না, অ্যাসিমিলেট মানে হচ্ছে ইউটিলাইজ হওয়া, বডি সেটাকে ইউজ করে নেওয়া, সেটা হচ্ছে না, সেই এনার্জিটাও লস হয়ে যাবে। দ্যাট এনার্জি উইল বি লস্ট which is being not assimilated and which is being not utilized. Okay, and this is the latest model, which is double channel or Y-shaped energy flow model. So in this model, there will be two different food chains. So you already know these two food chains. One is grazing food chain and another one is detritus food chain. We know these two terms. We know these two food chains. So grazing food chain is different thing, and detritus food chain, which involves detritivores. Detritus food chain একটা important component থাকবে যাকে আমরা বলবো detritivores. And detritus food chain will start from dead matter, right? Will start from dead matter, detritus food chain. You know these things from our previous class. So detritus food chain will be there and grazing food chain will be there, and two food chains will work in this energy flow model, which is Y-shaped energy flow model. এই এনার্জি ফ্লো মডেলে দু ধরনের ফুড চেন কাজ করবে, গ্রেজিং ফুড চেন এবং ডেট্রিটাস ফুড চেন, এবং এদের দুজনের ইন্টারাকশন এখানে আমরা দেখতে পাবো, এবং এখানে এই জন্য আমরা বলবো এটাকে ওয়াই শেপড অর two channel energy flow model, because here there will be two different food chains which will be working together, right? So we can see this from tree canopy litter. Okay, litter means we know that thing, that dead matter will be there. Okay, and so these dead matters will be decomposed. Okay, this is one grazing food chain, right? So there will be a grazing food chain which will be working. Another one is detritus food chain which will be working. Okay, so this will be on the forest, in the forest, and this is in the soil, because uh, all of the dead matters will be accumulated in the soil. সমস্ত ডেড ম্যাটার গুলো সয়েলে জমা হবে, যার ফলে ডেট্রিটাস ফুড চেন সয়েল থেকে শুরু হবে। কিন্তু অন্যদিকে আমরা যদি গ্রেজিং ফুড চেন দেখি, যেখানে গ্রাস থেকে শুরু হয়, গ্রাস হপার আমরা দেখেছি অলরেডি, গ্রাস হপার, ফ্রগ। ওকে, তো এই যে ফুড চেনটা, ওটা হয় ফরেস্টে বা কোনো ফরেস্টে, একটা খোলা জায়গায়, একটা জঙ্গলে খোলা জায়গায়, সেখানে এটা হতে পারে। সো ইন দ্য ফরেস্ট দেয়ার উইল বি গ্রেজিং ফুড চেন, অ্যান্ড ইন দ্য সয়েল দেয়ার উইল বি ডেট্রিটাস ফুড চেন, and like these two different food chains will be working together. That's why it is known as two channel energy flow model or Y-shaped energy flow model. And rest of the things are same, like from respiration, the energy will be utilized in the respiration process. So those things are same as we have seen on the like other in the other energy flow models. So those things will be similar, but there will be difference. That is a difference lies in the fact that there will be two different food chains in this energy flow model. Okay, so now let's move to the next important point, which is nutrient cycle, which is also known as biogeochemical cycle. This is very, very important, biogeochemical cycle. From this topic, question can come easily. কোশ্চেন এখান থেকে আসতে পারে, এখান থেকে কোশ্চেন আসার খুবই 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 সম্ভাবনা আছে, ফ্রম বায়োজিওকেমিক্যাল সাইকেল অর নিউট্রিয়েন্ট সাইকেল। তো নিউট্রিয়েন্ট, এখানে কোন কোন নিউট্রিয়েন্টের কথা আমরা বলবো? সো which nutrients which nutrients will talk about in this part? So nutrients will be carbon, nitrogen, sulfur, oxygen, hydrogen, phosphorus, etc. So these are major nutrients. These are very important nutrients, and from the name we can easily
assume that there will be some cycles which will go on, which will be going on in the ecosystem. So these nutrients, they move in a circular path. That's why it is cycle. So these nutrients move in a circular path. ওকে, একটা সার্কুলার ওয়েতে, এটা সার্কেলের মতো সার্কুলার ওয়েতে এটা এই নিউট্রিয়েন্টগুলো মুভ করে ইকোসিস্টেমের মধ্যে। এই জন্য আমরা এটাকে বলি নিউট্রিয়েন্ট সাইকেল। এবং এই নিউট্রিয়েন্টগুলো কী কী আমরা দেখলাম, এবং এটা কোথায় কার মধ্যে মুভ করবে, থ্রু বায়োটিক অ্যান্ড অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্টস। এটা আমরা জানি যে আমাদের এখানে আমাদের ইকোসিস্টেমে বায়োটিক কম্পোনেন্টসও আছে, আমাদের ইকোসিস্টেমে অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্টসও আছে। তো তাদের মধ্যে যখন মুভ করবে নিউট্রিয়েন্টগুলো, তাদেরকে আমরা বলবো নিউট্রিয়েন্ট সাইকেল, অর in better term, biogeochemical cycle. Water, although this is not a nutrient, it also moves. Water can also move in a cycle which is known as hydrological cycle, because hydro means water. So this is hydrological cycle in which water can move also. So first one is nitrogen cycle, very very important. So nitrogen, which is an atmospheric gas, okay, which is not being you can say assimilated, or which can be fixed, which not can be fixed easily by us or plants. So plants and animals, we generally don't fix nitrogen from gas, from atmosphere. Nitrogen gas cannot be fixed. নাইট্রোজেন গ্যাসকে ফিক্স করা যায় না, অ্যাটমসফিয়ার থেকে আমরা নাইট্রোজেন গ্যাস ডিরেক্টলি নিতে পারি না। তো তার জন্য কিছু কিছু আমাদের মাধ্যম আছে, there will be some media through which we can like avail this nitrogen, or some nitrogen containing product, nitrogen containing compounds which we can assimilate, which we can use, which we can avail. So আমরা ওই কম্পোনেন্টগুলো নিতে পারি। তো তার জন্য নাইট্রোজেনকে ফিক্স করা হয়। এয়ারে যে নাইট্রোজেন আছে তাকে ফিক্স করে। তারা কারা করে, কিছু মাইক্রো অর্গানিজম, যাদের খুব ইম্পর্টেন্ট রোল আছে, আমি বলেছি, ইন ইকোসিস্টেম। তো মাইক্রো অর্গানিজম তারা ধরো এখানে কি করে, নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়া বানিয়ে দেয়। এই সংকেতগুলো, এই ফর্মুলাগুলো হয়তো তোমরা জানো, maybe you know this formula, that what is nitrogen, what is ammonia, what is the formula of nitrogen, what is formula of ammonia. I hope you know. So some microorganisms, they convert nitrogen to ammonia, and some other microorganisms, they further we can say some bacteria which can convert nitrite to nitrate, okay, or from nitrogen to nitrite. So these reactions will be happening frequently, okay, in the environment, okay. And when the nitrogen will be fixed in the form of nitrate, let's see the formula: nitrate, nitrite, or ammonium. So when the nitrogen will be converted in these forms, so then only these components will be taken up by plants. যখন নাইট্রোজেনটা এই তিনটে ফর্মের মধ্যে যে কোনো ফর্মে চলে আসবে, তখনই এই কম্পাউন্ডগুলোকে প্ল্যান্ট নিতে পারবে, প্ল্যান্ট সেগুলোকে গ্রহণ করতে পারবে তখনই, যখন নাইট্রোজেন এই ফর্মগুলোতে চলে আসবে। তার আগে পারবে না, ডিরেক্টলি এয়ারের নাইট্রোজেন প্ল্যান্ট নিতে পারে না। এবং when the plants took these nitrogens, they took this we can say these products which have been formed in the by the activities of microorganisms, bacteria, okay. So when the plants took those products, took those compounds, this nitrate, nitrite, or ammonium, so then those components, like now they have entered into the ecosystem, they have entered into the food chain.
একবার প্ল্যান্টে চলে এলে তার মানে এটা ফুড চেনে এন্টার করে গেছে, এবং ফুড চেনে এই কম্পাউন্ডগুলো তারপরে এখানে কি হবে, প্ল্যান্ট যেসব নাইট্রোজেন কন্টেনিং বা নাইট্রেট কন্টেনিং যেসব কম্পাউন্ড তৈরি করবে, সেগুলো প্ল্যান্ট থেকে পরবর্তী যে হার্বিভোর বা কার্নিভোর তাদের মধ্যেও সেটা যাবে, যেহেতু ফুড চেন একটার সাথে অন্যটা কানেক্টেড। তাহলে প্ল্যান্ট থেকে পরবর্তী যে মানে হার্বিভোর এবং কার্নিভোর সবার ক্ষেত্রে এই কম্পাউন্ডগুলো পাস হবে। দ্য কম্পাউন্ডস will pass on from plants to herbivores, and from herbivores to carnivores. So several levels of carnivores, like we know these things, that there are primary consumers, there are secondary consumers, there are tertiary consumers. So at each level, at each trophic level, we can find this nitrogen, or not nitrogen directly, the compounds of nitrogen, or nitrate, nitrite, or ammonium. We can easily see these things, see these compounds in the food chain, in the we can say trophic structure. We know this thing, trophic structure, in the trophic structure. So now, when these animals or these plants, when they die, then from the from the from that dead matter, from that dead matter, again some decomposers, some bacteria, okay, they feed on, or we can say work on those dead matters, and from those dead matters they extract those nitrogen containing compounds, okay, and they again like they give those nitrogen containing compounds, like from, for example, nitrate, nitrite, or ammonium, to the soil. They give those things to soil, okay. So they just give it, to soil, and these compounds will be mixed in the soil until the next round of plant growth, or plant population will be generated, will be grown. যখন প্ল্যান্ট ওখানে যতক্ষণ না গ্রো না করছে, ততক্ষণ সেই এই কম্পাউন্ডগুলো সয়েলেই থাকবে। এই নাইট্রেট, নাইট্রাইট এবং অ্যামোনিয়াম সয়েলেই থাকবে যতক্ষণ না আবার পরবর্তী প্রজন্মের, পরবর্তী জেনারেশনের plant grow করছে। When the next generation of plant will grow, they will again utilize these compounds, this nitrate, nitrite, or ammonium directly. Now they can directly take these compounds from soil. So similarly, another important nutrient, that is carbon, very very important. And we know that plants take this carbon in the form of carbon dioxide from atmosphere, and they use this carbon dioxide in a very important reaction, which is known as photosynthesis. So they utilize this carbon dioxide in the photosynthesis process, and from in the photosynthesis process, they can form like they can form food, right? So তারা food production করে, food in the form of glucose. Then after that sucrose. তো গ্লুকোজ, সুক্রোজ এই ফর্মে তারা খাবার বা ফুড প্রোডাকশন করে, কারা? প্ল্যান্টরা। So atmospheric carbon dioxide, through this process, okay, they can be fixed in the plant. They can be fixed in the plant through photosynthesis, via photosynthesis. So in the photosynthesis process, this atmospheric carbon dioxide is getting fixed in the plant. And now the similar things will happen, just like nitrogen cycle, from plant. Okay, when herbivores feed on plants, so they can take this carbon containing food, or carbon containing, we can say, carbohydrates from plants. And through this the carbon dioxide is now passed on from plant to herbivores. And after that, when a carnivore feed on herbivore, then
the similar thing will happen. The carbon now, carbon dioxide, or sorry, not carbon dioxide, the carbon which is stored in the form of carbohydrate in the form of food. So that fixed carbon now will move from herbivore to carnivore. Several to like in the several carnivores, like there is, we know that so there will be more than one type of carnivores, right? Primary consumer, secondary consumer, like that. So in this process, the carbon dioxide, the fixed carbon dioxide which is getting fixed in the plant, can move from plant to herbivore to carnivore, like from herbivore to carnivore, and from carnivore to higher carnivores. And when the plants and animals die, similar thing will happen. Okay, that when the plant and animal, they are present, they are getting, like they are present in the form of dead matter. So like if we burn those dead matters, or if we can say bury, if we burn those dead matter, or if we bury, আমরা যদি গর্ত করে সেখানে আমরা রেখে দেই, সো যদি আমরা জ্বালিয়ে দিই বা গর্ত করে আমরা রাখি, সো either burn or bury, okay, in these two process, the carbon which is now present in that dead matters, অবশ্যই সেই ডেড ম্যাটারে কার্বন থাকবে, তো সেই কার্বনটা আবার অ্যাটমসফিয়ারে ফিরে যাবে in the form of বার্নিং, যখন জ্বালিয়ে দেওয়া হবে সেখানে, তার ফলে যে ধোঁয়াগুলো বেরোয়, আমরা ইভেন যে ধরো কাঠ পোড়ানো হচ্ছে বা কয়লা পোড়ানো হচ্ছে, ওকে, এগুলো সবই কার্বন। এবং ইভেন যে পেট্রোলিয়াম, যে পেট্রোল, যে গাড়িতে পেট্রোল পোড়ে, সে সবকিছুর ফলে যে ধোঁয়াটা বেরোয়, ওকে, the smoke which is generated, which is getting formed, which is formed after the burn, or after the uh, like from burning of those matter, okay, the smoke which will be generated, those smokes are nothing but carbon. The smokes contain carbon, okay. So then the carbon will again they will be back to the atmosphere, okay. So they will get back to atmosphere after the burning or some other process of bury, if you bury the dead matter. So the similar thing will happen, okay. So it's the carbon cycle. Then same is a phosphorus cycle. Same thing is happening in the phosphorus cycle. The phosphorus cycle is from we can say that the farmers, this is an interesting thing, the farmers use fertilizers, and fertilizers contain phosphate, and phosphate is composed of phosphorus, okay. So from like we can say fertilizers, okay, so phosphates can be uh, passed to the water due to runoff. Runoff is nothing but when you give water treatment, when you supply water in a agriculture field, when you supply water, and farmers used to supply water through some canals, okay, and those canals are runoffs, যে ছোট ছোট নালা খোঁড়া হয়, যে নালার মধ্য দিয়ে জল দেওয়া হয় চাষের জমিতে, এগ্রিকালচারাল ফিল্ডে, সেগুলোকে বলা হয় রান অফ। তো যখন ফার্টিলাইজার দেওয়া হয়, সেই ফার্টিলাইজার সেই জলের মধ্য দিয়ে গিয়ে মিশে যায় ওয়াটার বডিতে, এবং এই ওয়াটার বডি হতে পারে পন্ড বা লেক বা আরো কোনো বড় ওয়াটার বডি বা ওয়েটল্যান্ডস, ওকে। সো পন্ড, লেক, ওয়েটল্যান্ড, এই বড় বড় যে ওয়াটার বডিগুলো, এই ওয়াটার বডিতে সেই জল গিয়ে মেশে, এবং যে ফসফরাস, যে ফার্টিলাইজার আছে, সেই ফসফরাস গিয়ে কোথায় মিশছে? জলে মিশছে, পন্ডে, আইদার
পন্ড, লেক অর ওয়েটল্যান্ড অর রিভার বা নদীতে গিয়ে সেই ফসফরাস মিশে যাচ্ছে। নাও that phosphorus now is getting fixed in the marine animals. Now the phosphorus will be taken up by marine animals, for example fishes. So fish will take those phosphorus from water, and by simply drinking of the water, when they drink the water, the phosphorus will be automatically like get into the body of fish, and the fish will be enriched with phosphorus. ফিশের মধ্যে phosphorus চলে যাবে. So when some birds, for example kingfisher, so they feed on these fishes. When those birds feed, so those birds eat those fishes, যখন সেই পাখিগুলো সেই মাছকে খেয়ে ফেলে, so then for the phosphorus will be automatically get into the body of seabirds, okay, or any bird who feeds on fishes, okay. So the phosphorus will get into the body of those birds, and those birds from the excretory product of the bird, from the excreta of the bird, okay. So when bird um, excrete out their excretory product from body, excretory product, so those excretory product will contain phosphate, or rather we can say phosphorus. So phosphorus will be there in the excretory product of bird, and they will be deposited, and a heave of like this kind of structure will be formed on a surface. This kind of structure will form, due to deposition of excreta from bird, and this is known as guano. Which is phosphate, which is phosphorus rich. And this guano later on they will be solidified, তারা solid হয়ে যাবে, and those will form phosphate rocks, okay. Those will form phosphate rocks, and whenever the phosphate rocks will be decayed, phosphate rocks will be decayed due to some like heavy mining, heavy erosion, ঠিক আছে, ক্ষয় হওয়ার ফলে। এবার এই যে ডিপোজিটগুলো, যেগুলো অনেকটা অনেকটা মানে কি বলবো রক, অনেকটা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে ডিপোজিটগুলো, ডিপোজিটের মধ্যে সেই ডিপোজিট যখন মাইনিং করা হবে, মানে কেউ যখন কোনো একটা মাইন বা খনিতে সেরকম যে রক থাকে, যে রকগুলো এরকম যাকে আমরা গুয়ানো বলবো, যেগুলো ফসফরাস রিচ, যখন মাইনিং করা হয়, তো মাইনিংয়ের ফলে যখন শ্রমিক সেই পাথরগুলোকে ভাঙে, তার ফলে ফসফেট আবার বেরিয়ে আসে, এবং এছাড়াও যখন ক্ষয় হয় সেই পাথরগুলোর, তার ফলে ফসফেট সেই পাথর থেকে আমরা বেরোতে দেখি, এবং সেই ডিজলভ ফসফেট আবার গিয়ে মিশে যায়, তার সাথে আবার গিয়ে মিশে যায়, এবার এটা মিশবে গিয়ে মাটিতে, ডিরেক্টলি সয়েলে গিয়ে মিশছে, এবং যখন প্ল্যান্ট তার নিউট্রিয়েন্ট নেবে সয়েল থেকে, whenever plants took the nutrients from soil, so they will also take phosphate, or sorry phosphorus, they will also take phosphorus, which are nothing but the dissolved phosphate which we got from the rocks, from the product of mining, from the product of erosion. We got those dissolved phosphates, and those dissolved phosphates will be mixed with the soil, which will ultimately taken up by plants later on, and those plants can also be eaten by some herbivores, and the herbivores, from the herbivores they will also they will pass on to like later the several carnivores, right? We know this thing already. So this is a phosphorus cycle, so you need to explain very well whenever question arise, যখন কোশ্চেন আসবে
whenever any question arises, so you need to explain these things properly. তোমাদের খুব ভালোভাবে এটাকে এক্সপ্লেন করতে হবে এবং এই ছবিটা পারলে তোমরা এঁকো। তো ছবিটা তোমরা প্র্যাকটিস করো। আমি তোমার সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো এই ছবিটা প্র্যাকটিস করো যাতে তোমরা জিনিসটা ভালো করে লিখতে পারো। নেক্সট আমরা দেখব primary production. That what is primary production? The primary productivity of an ecosystem is defined as the rate at which radiant energy, that is the sunlight, sun energy which is coming from sun, is converted into organic substances by photosynthesis or chemosynthesis. যখন ফটোসিনথেসিস যেটা প্ল্যান্ট করে এবং কেমোসিনথেসিস যেটা কিছু মাইক্রো অর্গানিজম করে, তো ফটোসিনথেসিস বা কেমোসিনথেসিসের ফলে যে সানলাইটের থেকে যে এনার্জিটা আসছে, সেই এনার্জিটাকে ফিক্স করা হয়, বডিতে ফিক্স করে কারা? এই কিছু অর্গানিজম বা প্ল্যান্ট। যারা কেমোসিনথেসিস করে তারা, এবং যারা ফটোসিনথেসিস করে মানে যারা প্ল্যান্ট, তো তারা ওই সানলাইটের এনার্জিটাকে অর্গানিক সাবস্টেন্সে কনভার্ট করছে। মানে সানলাইটের যে এনার্জি, এবার সেই এনার্জিটা কি ফর্মে আমরা পাবো? খাবারের ফর্মে। In the form of food we will get the energy. We will get the energy in the form of food, for example glucose or sucrose. So that is nothing but the energy which already came from sunlight, and the plants, they simply converted those energy from sunlight into the organic substance. So there will be two type of, we can say there will be two type of primary production. One is net primary production. Another one is gross primary production. So which is what we can now I will explain that what is net primary production, what is gross primary production. So we use this term NPP, for net primary production, and also we use the term GPP for gross primary production. So the gross primary production GPP equal to NPP plus R. So R is what? R is respiration. So we know this thing that whether if plant or animal, okay, whether it is plant or animal, so all of these organisms, so they respire. So respiration will take place, respiration will be going on, will go on in these organisms, either plant or animals. So respiration is a must, is a must metabolic activity which definitely goes into the body of, which definitely is going on into the body, okay, whether it is plant or animal. So respiration and this net primary production is nothing but simple production from sunlight to organic substance. So NPP and plus respiration is known as gross primary production. So you need to remember this relationship. So এই রিলেশনশিপটা সবাইকে মনে রাখতে হবে যে গ্রস প্রাইমারি প্রোডাকশন ইকুয়াল টু নেট প্রাইমারি প্রোডাকশন প্লাস রেসপিরেশন। এবার আমরা পড়ব ইকোলজিক্যাল সাকসেশন। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এখান থেকেও কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে। So question can come from ecological succession also. So we need to understand, we need to learn carefully that what is ecological succession. Ecological succession is defined as the orderly process. এটা একটা অর্ডারে হবে, this is an orderly process of changes. যে সব চেঞ্জ হবে সেই চেঞ্জের একটা প্রপার অর্ডারে চেঞ্জ হবে। চেঞ্জ সবসময় এই চেঞ্জটা র্যান্ডম হতে পারে না, যে একটার পর অন্যটা যা খুশি একটা আমরা দেখব যে একটা পরিস্থিতি ছিল, একটা সিচুয়েশন ছিল, একটা এনভায়রনমেন্ট ছিল, সেই এনভায়রনমেন্টটা র্যান্ডমলি চেঞ্জ হয়ে গেল অন্য একটা এনভায়রনমেন্টে, সেরকম হতে পারে না। একটা অর্ডারলি প্রসেসে, একটা অর্ডারে এই চেঞ্জটা হবে, দেখা দেবে, তাকে আমরা বলবো ইকোলজিক্যাল সাকসেশন।
এবং এটা কোথায় হয়? এটা কমিউনিটি স্ট্রাকচারের মধ্যে হবে। ওকে, সো চেঞ্জেস ইন দ্য কমিউনিটি স্ট্রাকচার এবং ফাংশন দুটোর মধ্যে। এবং এটা সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হয়, সময়ের সাথে সাথে এদের মধ্যে মডিফিকেশন দেখা দেয়। সো দিস চেঞ্জেস ইন দ্য কমিউনিটি স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন উইথ টাইম, okay, and this is mediated through modifications in the physical environment and ultimately culminating in a stabilized ecosystem. এবং এটা এই মডিফিকেশনগুলো ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্টের মধ্যে হবে এবং আলটিমেটলি এটা এই পুরো যে চেঞ্জটা হচ্ছিল এটা একটা জায়গায় গিয়ে আর হবে না, আর চেঞ্জ হবে না, আমরা তাকে বলবো ক্লাইম্যাক্স। যেখানে গিয়ে আর চেঞ্জ হবে না, যেখানে গিয়ে চেঞ্জটা স্টেবল হয়ে যাবে, সেখানে যেখানে গিয়ে ইকোসিস্টেমটা স্টেবল হয়ে যাবে, তাকে আমরা বলবো সেই কন্ডিশনকে বলবো আমরা ক্লাইম্যাক্স কন্ডিশন। তাহলে এখানে যেখান থেকে চেঞ্জটা শুরু হয়, ওকে, the first level of succession is something which is known as pioneer. Pioneer বাংলা বলতে গেলে পথপ্রদর্শক, পায়োনিয়ারকে বাংলা বলে পথপ্রদর্শক। তো পায়োনিয়ার কমিউনিটি থেকে, from pioneer community, the succession will be initiated from pioneer community. The succession will start from pioneer community. So from pioneer community, so there will be several communities in between pioneer and climax. If we know the ultimate step is climax and the initial step is pioneer, so within pioneer and climax, so there will be several levels of succession, and all of these intermediate levels are known as serial communities. All of these are serial communities. Okay, so you need to remember these terms and you need to explain just like I have explained. You need to explain just like I have explained, and you need to write like this. Okay, so these are the serial communities. তো বিভিন্ন জায়গায় এই সাকসেশন, অনেক জায়গায় অনেক রকম এনভায়রনমেন্টে, বিভিন্ন রকম এনভায়রনমেন্টে সাকসেশন হয় এবং জায়গা অনুসারে, according to the place, according to the environment, okay, according to the area, these ecological successions they can be known by different terms. Okay, when succession is happening in a water body, for example pond, bog, swamp, so these are the examples of water bodies, watery areas যেখানে জল থাকবে। এবং সেখানে এই যে আমরা দেখলাম যে সেরাল কমিউনিটি, এই যে সেরাল কমিউনিটি দেখলাম, এই সেরাল কমিউনিটির মানে এই যে তোমার সাকসেশনের লেভেলগুলো, এগুলোর বিভিন্ন নাম আছে বিভিন্ন জায়গা অনুসারে। So according to an environment, according to a specific type of area, these several communities can be known. The several communities are known in different terms, different terminologies. We know this thing in case of different types of environment. So in the water body, this is known as hydrosphere. You need to remember hydrosphere or hydrarch. And in moisture area, okay, so wherever there will be moisture, there will be some moisture in the atmosphere, okay, some humid environment, some moisture environment. So in that area, we know these several communities as mesarch or mesosphere mesarch or mesosphere. ACRE, the pronunciation of ACRE is seer. Okay, seer, not seri, seer. Okay, and next one is xerosphere or xerarch. So whenever there will be little moisture
or the area is a dry area, for example, uh, desert area. Okay, so in the desert area, if there is a succession process which is going on, so we will term that those seral communities as zero seer. Okay, similarly, in a on a bare rock, একটা খালি পাথরের মধ্যে যেখানে কিছু নেই, একটা পুরো রুক্ষ সূক্ষ্ম পাথরের উপরে যখন এই সাকসেশনটা শুরু হবে, সেখান থেকে শুরু হবে, তখন তাকে বলবো লিথোসিয়ার। সেখানে সাকসেশন হলে তাকে বলবো লিথোসিয়ার। স্যান্ডে হলে জ্যামোসিয়ার। পিটা এখানে উচ্চারণ হবে না, জ্যামোসিয়ার। ইন দ্য on the saline soil যেখানে অনেক লবণাক্ত মাটি, যদি বাংলা বলা হয় লবণাক্ত মাটি, সায়েন্টিফিক টার্মে বলে স্যালাইন সয়েল। on the saline soil the seral communities are known as halosier. Okay, so these are some examples. Okay, that this is an example of succession in, you can say, in a pond. So in a pond, the succession will start from free floating stage algae diatoms. Okay, so from algae diatoms the succession will start. After that rooted submerged stage in water. So first there will be some floating on the water. First of all, there will be some floating algae which are free floating, যারা ফ্রিলি ভাসে, ফ্লোট মানে ভাসা, যারা ফ্রিলি ভাসতে থাকে, সেখান থেকে সাকসেশন শুরু হয়। তারপরে কি হয়, নেক্সট স্টেপে যখন চলে যাবে, নেক্সট স্টেপে গেলে আমরা দেখব যে এখান থেকে এই যে ভাসছে, এখান থেকে রুট জেনারেট হয়েছে, এবং রুটটা সেই পুকুরের তলায় যে মাটি আছে সেখানে গিয়ে সেই রুটটা সাবমার্জ, সেই রুটটা সেখানে সে অবধি চলে গেছে। এবং তারপর দেখবো রুটেড ফ্লোটিং স্টেজ উইথ ওয়াটার অ্যান্ড সয়েল। এরপরে যে রুটেড ফ্লোটিং স্টেজ মানে অনেকটা মানে যেটা উপরেও ভাসবে এবং যার রুটটাও, যেটা রুটের সাথে মাটির সাথে রুট দিয়েও অ্যাটাচ থাকবে, সেরকম ফর্ম তৈরি হবে। এরপরে তৈরি হবে মার্শি স্টেজ উইথ রিডস। এক রকমের প্ল্যান্ট যাকে বলে মার্শ বলা হয়, এক রকমের প্ল্যান্টের কমিউনিটি যাকে মার্শ বলা হয়, সেই মার্শগুলো তারপরে জেনারেট হবে। মার্শ জেনারেট হওয়ার পরে গ্রাস জেনারেট হবে, সেজ মিডো স্টেজ উইথ গ্রাসেস। তারপরে ঘাস আসবে, গ্রাসেস, এবং গ্রাসেসের পরে আসবে শ্রাবস অর ট্রিজ, মানে গুল্ম জাতীয় গাছ সেরকম আসবে, এবং সবার শেষে একদম ফরেস্ট ট্রিজ মানে বড় বড় ট্রি সবার শেষে আসবে। এবং আলটিমেটলি আমরা ফরেস্ট হিসেবে, জঙ্গল হিসেবে পাবো ক্লাইম্যাক্স কমিউনিটি। অলরেডি আই হ্যাভ টোল্ড ইউ দ্যাট at the final level of the succession we will get climax community. So climax community will be there at the final stage. Okay, like follow like from pioneer to different seral communities to climax community. So this is an classic example of succession. And some other example of succession which has started from বেয়ার রক, যেটা একটু আগে বললাম আমি, যে একটা রুক্ষ সূক্ষ্ম পাথরের ওপর থেকেও সাকসেশন হতে পারে। এটা কোথায় হয়েছিল? এটা হয়েছিল জলের মধ্যে, ডিরেক্টলি পন্ডের জলে, পন্ডের ওয়াটারে। এবং এখানে হচ্ছে in this case the succession will be initiated from bare rock without water. Here there will be no water and organic matter, কোনো অর্গানিক ম্যাটার এবং ওয়াটার ছাড়াই এখানে শুরু হচ্ছে সাকসেশন। তাহলে এই বেয়ার রকে এখানে নেক্সট যেই গ্রুপ চলে আসবে, যারা চলে আসবে এই পাথরে বসবাস করার জন্য, তারা হচ্ছে লাইকেন অ্যান্ড মসেস। নেক্সট the lichens and mosses will come and they will survive on that bare rock. So this is the second stage of succession. So on the third stage, herbs and grasses, and this is happening in grassland. So this thing which we can find in grasslands. So in the grassland
After lichen and mosses, we will get herbs and grasses. And in the shrubland, গুল্ম জাতীয় ভূমিতে, বড় একটা গুল্ম জাতীয় জায়গা যেখানে সমস্ত গুল্ম জাতীয় গাছ shrub তারা আছে, so shrubs and trees will be there in the next step, and ultimately forest is the climax in case of succession. So in case of succession, we always get climax community as the final community. So this is another example of succession. So with this note, we can end the session of this part 2 of the ecosystem. I hope you have understood everything. If you have any question, any doubt, please tell me in the comment section. Please comment your question, your doubt. যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে, যার কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকে, কোশ্চেন থাকে, সে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারে, কমেন্ট করে জানাতে পারো। এবং আশা করি এই ইকোসিস্টেমের ক্লাসটা তোমাদের সবার ভালো লেগেছে। যারা এখানে নতুন আছো, যারা নতুন জয়েন করেছো, সবাই সাবস্ক্রাইব করবে আমার চ্যানেলকে, এবং এই ভিডিওকে লাইক করবে এবং শেয়ার করবে তোমাদের বন্ধুদের সাথে, যাতে সবাই এই ক্লাসগুলো সম্পর্কে জানতে পারে এবং এই ক্লাসগুলো থেকে সবাই যাতে উপকৃত হতে পারে। So please everybody who are new in my channel, please make sure you subscribe my channel, like this video, and share this video with your friends so that everybody will be benefited from these lectures. And there are other classes, other videos in my channel, so which are from different thing, which are from different things. So I also teach for CSI UGC net examination in life sciences, which is an entrance exam for PhD aspirants, so who are planning to have a PhD in life sciences. So for for those participants, for those candidates, so there are several videos on my channel. So you can check those classes, those videos in the channel. So there are separate playlists also for you, so that you can find those classes easily. And make sure you follow my updates of classes, so that like for that you need to press the notification bell. So please press the notification bell for the further updates of my future classes. So I hope you like. So let's meet in the next class. So we will discuss some other topics in the next class. So till then, bye everybody, take care and have a good time.